एक बार फिर तुहाडा ब्रेक तो बहुत स्वागत है। मैं तुहाडा होस्ट तुहाडा दोस्त हरदीप सिंह सहोता। सो हुण गल करांगे असी 2018 दी जिहदे विच साडी रॉयल अकैडमी ऑफ भंगड़ा वल्लों फर्स्ट नेशन वालियां दे नाल काम कीता गया। उन्हां दे जिहड़े डांसेस सीगे ते साडे डांसेस सी उन्हां नूं कंबाइन करके एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कीती गई ते इह डॉक्यूमेंट्री सपोर्टड सीगी गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा वल्लों, गवर्नमेंट ऑफ BC वल्लों ते जिहड़ी साडी लोकल सिटी ऑफ सरी वल्लों, मैट्रो वैनकूवर वल्लों ते नाल साडे लोकल जिहड़े अपना स्पॉन्सर्स ने ते नाल प्लस मीडिया पार्टनर्स ने उन्हां वल्लों सपोर्टड सीगी। सो आओ देखते हैं एक होर इन्वेंशन जिहदे विच असी फर्स्ट नेशन वालियां दे नाल काम कीता। सो आओ देखते हैं एक छोटी जी झलक साडी डॉक्यूमेंट्री दी। Canada is all about bringing new people in, giving them a chance to create something special. I remember the first time I did Transfusion was in 2014 when I had 60 dancers from different backgrounds. There was a hip-hop dancers, there was a Garba dancers, there was a First Nation people, there was contemporary dancers. This event, it's different and we are presenting everything live where people will be playing live instrument, singing live, dancing with their own style. Our idea was to create something which hasn't had happened in the past, to bring something together, combine to the oldest cultures and showcase who we are, why we do it, what is the reason behind it. We have 5 groups from First Nation side, 5 from our side, so every group is performing a different dance. And at the end, we'll be combining everything together and showcasing both sides of dances. It's going to be a totally new experience for the people who haven't watched it before, because what's going to happen is their First Nation drum is totally bass. Our side is bass and treble. They'll be listening one beat, or they'll be watching different dances happening on stage at the same time. Through evenings like tonight, we have an opportunity to create a new relationship with a community that has existed here for thousands and thousands of years. If there's a community that has a right over these territories and these lands, it's the First Nations community. Nobody actually has any hak, nobody actually has any rights to this place until you create a relationship with our First people. Our dances that we do are storytelling dances, and they all have originality of a different nation that they come from. The dance that I do is Min's traditional. It's a warrior's dance. So we tell a story about going to war, tell a story about protecting our women and children. I dance what we call the grass dance. In short, it's just meant for the healing of the people. So we dance on the Mother Earth and we prepare the ground for the ceremonies that are about to take place. So we bless the earth. Traveling around the world, every tribe fought their battles. It was to keep their language, to keep their history. And that's all through song and dance. Learned, that the dances they do, they have their stories. The dances they do, they also compete in them. And the dances they do are also to bring awareness to their people, So there's many different, stories that each one of us have. And it all, comes together more to bring awareness in this day and age, more to bring pride in this day and age. These sort of events are very important. Sharing the cultures, coming together, we learn
you know, the similarities in our traditions, you know, similarities in our dances and why we dance. I find collaborating with the First Nations very spectacular because it's very enjoyable learning about somebody else's culture. It's a great way to show that it doesn't matter what color, what race, what culture you're from. At the end of the day, we're all humans. At the end, everybody started dancing together. It was really lots of fun. That was the energy you can just feel, and then yeah, you want to dance. The collaboration was so beautiful, the singing was beautiful, so much colors, it was wonderful. Very good initiative for both the communities. I think it was amazing. This is the connection actually we need to make between the communities. Which is the true picture of what those two cultures are, full of color, life. Doesn't matter which culture or which part of the world you belong to. With music, when it comes alive, everybody gets connected. It's about bringing people together, learning from each other, teaching each other through dance, through music, through our food, our culture. It puts everything together on the same plate. That's how we do it. When we come together and we work together, you know, we create this strong bond, this strong world. So this is a way of uniting, this is a way of sharing. It's a greater value, a greater teaching than we can mention or say. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਲ ਕੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਲੈਸ ਦੀ। ਸੋ ਬਾਰਡਰਲੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਏ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਰਡਰਲੈਸ। Borderless is a musical and dancing event. What we are trying to do is we are actually creating old songs, bringing it together with the fusion pieces. We promote Punjabi folk arts through Royal Academy of Bhangra by bringing different people from different nationalities, from different cultures, to bring them together, create one piece through our music, through our culture. We have created low barrier programs where they actually learn about each other. In 2017, we created a folk fusion with Jackie Sombe from South Africa, and our kids actually was learning about the African culture. Last year we did Folklore Live with the First Nation people where they learned about First Nation culture, they learned their dances, their music, their food. This year we are especially working toward our own culture. There's a lot of negativity. It seems to be growing day by day. It's toward minorities and especially toward our Muslim brother, and we want to stop that. We want people to think positive about each other. This event is giving me a chance to learn about our people from Pakistan. So, after this, very simple. 1, 2, 1, 2, 1. Here you go. Let's try that. 5, 6, 7, go. Ever since the partition and the split, Pakistan and India haven't been really tight, and I feel like this is going to open up more opportunities for Pakistan and Indian people to be more closer together and understand that we're one culture. We dance the same, we have the same background-ish, and we have the same opportunities.
Partition in 1947 just split Punjab in half. My first trip to India, I was almost on the border with Pakistan, and I was meeting people who hadn't met family members for generations. How sad that is. So to have an event like this that's bringing together people from both sides of that border and helping to reunite the Punjab musically is a really, really good thing to be doing. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜੇ ਯਮਲਾ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਏ ਸਨ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਜੇ ਯਮਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਯੂਥ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਲੋਕ ਨਾਚ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਾਇਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ 384 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਵੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿੰਦੂਆ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੁਗਨੀ ਜੱਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ We are really proud of BC's heritage and our government is committed to enhancing multiculturalism and cultural respect in this province. And that's why helping organizations working to improve intercultural interactions, reduce barriers and combat racism is a central part of reaching this goal. We know how important it is to support events like Folk Lok Live Borderless project. After the partition, a lot of families got migrated to India. Some of them stayed there. My mom's mother, my mom's father, my grandparents was from Pakistan. They had to leave everything there when they moved to India. So it's a connection between people to people. Basically, our goal is to get all of us together by singing, dancing, and just interacting with each other. Everyone together as human beings at the end of the day. It takes a lot of energy. Tiring, but it's also very fun. And so what's interesting in an evening like this, and especially in these times when we hear sometimes talk of things like cultural appropriation, some of the dances and some of the songs you're going to hear were born in tribes and in regions that are sort of left behind by society. So it's us in places like Surrey, it's the affluent, it's the people that are in this socioeconomic class that get to pick up those forms, they get to learn those forms and then perform them in these places. But it's important to recognize the tribes people actually that these forms came from, because these weren't people that were in particular socioeconomic classes. It certainly wasn't people in Surrey that carried some of these tribal forms forward for the generations. So I want to recognize the tribes in Peshawar that actually gave rise to Dandas. And so the Dandas dance was brought forth by the tribes people. And until today, it is still performed there. They use it as a means of subsistence, supporting their families, performing this at weddings and celebratory occasions. And it's a stick-based dance that we're going to be performing for you today.
was really good. I really enjoyed it. It was evening worthwhile coming out here. All the performers, all the singers, all the songs, the different forms of Punjabi music that I've been listening to since I was a kid. I think it was amazing, very educational, and some of the basic things that we should know, I've definitely learned here tonight, so I just want to say thank you to everybody who put the show together. It's a connection between people to people through our culture and heritage, and it's our social responsibility to actually educate others about who we are and how we can work together. We want them to feel it's one country. ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਬਾਰਡਰਲੈਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਫੋਕਲੋਕ ਲਾਈਵ ਸੀਰੀਜ਼। ਬਟ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆ ਇਹ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰਸ਼ੀਆ ਟੂ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗੀ ਰਾਇਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਫਾਰਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਥੀਏਟਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀ ਦੀ ਆਲਮਾਰਾ ਉਹ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫੋਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।